Okay, today we will start circular permutations. Okay, so up to now we discussed the linear permutation, which are just permutations without repetition and with repetition. Okay, now we will discuss circular permutation. Circular permutation means the arrangement in a circle shape or in a closed shape. Okay, na? So that is called circular permutation. Okay, the arrangement which is in circle, okay, in a circle pattern or closed pattern is called a circular permutation. Okay, now see 1 2 3 4 4 digits are given. Okay, now take 3 at a time and frame a permutations, that is linear permutation. So how many possible without repetition? Okay, how many possibles are there? We know that 4 p 3. Okay, 4 numbers and 3 at a time. Okay, na? So we can arrange them in a linear permutation is 4 p 3. Okay, na? 4 p 3 value 12. Okay, 4 p 3 value 12. 12. Okay, na? So we will get 12 linear permutations. Now if same thing, okay, if same thing 1 2 3 4 digits, by using 1 2 3 4 digits and taken 3 at a time, okay, then the number of circular permutations. Okay, na? So circular permutations ఎన్ని వస్తాయి చూద్దాం then. So first linear permutation చూద్దాం. So what is the difference between them, linear permutations and circular permutations, so that we can form a formula for that. Okay, na? So the general formula for this one is NPR. The general formula for this one is NPR. Yes, okay. Now you have to take 3 at a time. So 1 2 3 4, so 3 different letters without repetition. So 1 2 3, okay, 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4, 4 ways we can collect 3 different numbers from 4 numbers in 4 ways. Okay, na? It will discuss it in combinations. Fine. And now permute these numbers. Okay, na? In different ways we can write. So 1 2 3, yes, 2 3 1, okay, so 3 1 2. Okay, na? You have to permute these numbers 1 2 3. Okay, na? 1 2 3 2 3 1, yes, 3 1 2. Is it clear? Yeah. Now next 1 1 3 2, yes, 1 3 2 and 3 2 1 2 1 3, yes, 2 1 3. Clear? Yeah, 1 2 3 2 3 1 3 1 2. Next 1 3 2 3 2 1 2 1 3. Yes, 6, because 3 different letters, 3 factor, we will get 6 permutations. Finished? Now coming to here, so 1 2 4 2 4 1, yes, 2 4 1 and 4 1 2. Okay, next 1 4 2 1 4 2 4 2 1 2 1 4. These are 6. Yeah. Next coming to here, 1 3 4, okay, 1 3 4 3 4 1, okay, 4 1 3. Next 1 4 3, okay, 1 4 3 4 3 1 3 1 4.
Yes. Now coming to here. Okay, coming to here. So 2 3 4, 3 4 2. Okay, 3 4 2, 4 2 3. Yes, 2 3 4, 3 4 2, 4 2 3. Next 2 4 3. Yes, 2 4 3. Then 4 3 2, 3 2 4. Yeah. Here 3 numbers, we will get 3 factorial, 6 permutations. Here 3 different numbers, we will get 6 permutations. And 3 different numbers, we will get 6 permutations. Here also 3 distinct numbers, we will get 6 permutations. Yes or no? Fine. Now the total so this is 4p3 is 24 na? 4p3 is 24. 4 factorial by 1 factorial which is equal to 24. Yes, 24. Clear? Yeah. Now say 6 6 6 6 4 6 are 24. Yeah, fine. So these are the linear permutations. Now coming to the circular permutation. Okay na? Now see, first we have to take 3 at a time. We will try to arrange them in a circle shape. Okay na? Yeah, 1 2 3. Yes. So 1 2 3 in circle shape. 1 2 3. Okay. Now if you observe, these are in the circle. In circle means, see, in linear permutation 1 2 3, the starting is 1, ending is 3. 2 3 1, starts with the 2, end with 1, like that. But in circular permutation there is no initial point and end point. Okay na? అర్థమైందా? సో ఈ సర్కిల్ పెర్ముటేషన్లో ఇనిషియల్ పాయింట్ ఏది, ఎండ్ పాయింట్ ఏది మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ అయితే, ఎస్ 1 నుంచి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ నుంచి. సో దెర్ ఇస్ నో ఇనిషియల్ పాయింట్. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఇది ఇనిషియల్ పాయింట్ అని చెప్పలేము, బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ కర్వ్. ఓకేనా? నౌ అబ్జర్వ్ 1 2 3. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 1 2 3. If you start from 2 2 3 1. If you start from 3 3 1 2. Yes, all gives the same permutation. Okay na? This circle permutation, if you start from 1, this permutation is 1 2 3. If you start from 2 2 3 1. If you start from 3 3 1 2. Okay na? So that means this 1 2 3 2 3 1 and 3 1 2 gives the one permutation. They all gives the one permutation. Yes. Now 1 3 2. Okay na? Next one. One 3 2. Okay na? So 1 3 2. Yes. So this is different from this one. Here 1 2 3. Here 1 3 2. This is different. See, if you start from 1 1 3 2. If you start from 3 3 2 1. If you start from 2 2 1 3. So that means all this 3 gives the one circle permutation. Okay, these 3 are 3 different linear permutations, but all these 3 in circular permutation same. Okay, it gives only one. Clear? Yeah. Now coming to here, so 1 2 4. Yeah, 1 2 4. Yeah. So 1 2 4. Yeah. See, if you start from 1 1 2 4 2 4 1 4 1 2. So all these 3 gives
only one circular permutation. Okay, next see 1 4 2. 1 4 2. Yeah. Here also 1 4 2, 4 2 1, 2 1 4. So all these three gives one circle permutation. Clear? Okay. Now next coming to here. Here also similarly you will get 2. So 1 3 4, 1 3 4. Yes. Here also 2 3 4, 2 3 4. Wait 1 4. This is not 1 4 3. Yeah. 1 4 3. Yeah. Next here 2 3 4. 2 3 4. This one 2 4 3. Clear? Okay. So that means these three will give one circular permutation and these three will give one circular permutation. Okay. So actually we have 24 linear permutations. But how many circular permutations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many? We got 8 circular permutations. We got 8 circular permutations. So from numbers 1, 2, 3, 4, if you take 3 at a time, you will get 8 circular permutations. Okay na? Now see, if you observe first these two, okay na? If you observe these two, 1 2 3, 1 2 3. So this is in clockwise direction, this is anti-clockwise direction. Same numbers, combination is 1 2 3. The numbers are 1 2 3. But this is in clockwise direction, this is anti-clockwise direction. Similarly here 1 2 4 clockwise direction, 1 2 4 anti-clockwise direction. Yes. So this is clockwise, this is anti-clockwise. Clear? Similarly, this is clockwise, this is anti-clockwise direction. Yeah. So now we can generate a formula for circular permutation. See, for linear permutations, NPR, okay, which is 4 by 3, 4 factorial by 1 factorial, which is 24. Okay. Now here we got 8. Okay. If you divide 24 with 3, you will get 8. What is 3? 3 is R here. 3 is R here. So now we can write the general formula which for circular permutations. Okay. From n objects taken R at a time. Okay. The number of circular permutations from n dissimilar things taken R at a time without repetition. Okay. Is NPR by R. NPR by R. Okay. So the number of circular permutations from n dissimilar things taken R at a time. Okay. Taken R at a time is NPR by R. Okay. Now if you take n decimal things and take all from n decimal things, taken all the things, okay, all the things, okay, that is you have to consider n things. Then what is the number of circular permutations?
Okay, by using this formula, what you will get? npn by n. You are considering all the you are considering the all the numbers, all the decimal things. Okay, so npn by n. Npn means n factorial by n. N factorial can be written as n into n minus 1 factorial by n. So n will be cancelled. You are getting n minus 1 factorial. Yes. So the number of circular permutations from n decimal things, if you take all the things, okay, then the circular permutations are n minus 1 factorial. The circular permutations are n minus 1 factorial. See, because see, while we forming the circular permutation, first of all you have to fix one number. Okay, na? You have to first fix one number. Okay, then it is the starting point, of course, as well as ending point. Okay, na? You have to fix this number and you can permutate remaining all things. You can permute all the things. Okay, na? So the initial point is the important here. So you have to fix one number. Clear? Okay. So in n objects, okay, so the number of circular permutations from n decimal things taken r at a time is npr by r. Okay, if you consider all the numbers, then the number of circular permutations n minus 1 factorial. Okay. Now, so if you consider a circle, okay, so n decimal things are consider a1, a2, so on an. Now to find the circular permutations, first of all you have to fix one number. Okay, now let it be some number a1 is fixed. Okay, you have to fix one number. Now you have to permute, అంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ n places ఉంటాయి. Yes, there are n places, a1, a2, so on. For example, this is an. Okay, for example, this is an. So n places are there. Now to make a arrangement, okay, first you have to fix one place. Okay, suppose a1 is fixed. Okay, now in remaining places, how many places are there? In remaining n minus 1 places are there. Remaining n minus 1 places. How remaining numbers n minus 1, because one number is fixed. So in remaining n minus 1 places, you have to permute n minus 1 numbers. How many ways you can permute them? N minus 1 factorial. N numbers in n places, you can arrangement n factorial. So now n minus 1 places, n minus 1 numbers. So the number of permutations n minus 1 factorial. Clear? So in circular permutation, the most important thing is you have to fix one point. It is origin, starting point. Okay, na? So that the remaining places are n minus 1. So remaining objects we have to fill in n minus 1 factorial. So the number of circular permutations from n objects is n minus 1 factorial. Clear? Okay. Now here one more point. Suppose if you consider a garland. So garland అంటే మామూలుగా మనకి ఒక దండలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లో కానీ పూల దండలు కానీ లేదా ఒక నెక్లెస్ కానీ ఇటువంటి ఉంటాయి కదా. ఓకే, okay, see, so let us consider this one. So this is in a circular shape. Okay, in this
see, for example, if I am considering this bead, if I am considering this bead, now for me, this is in clockwise direction, this is the first one. In clockwise direction, this is the first one. Okay? Color beads lo, this is the first one. So this is clockwise direction for me. This is clockwise direction. But from your side, this is anti-clockwise direction. See, this side, anti-clockwise direction. From your side, you are looking this side, na? So anti-clockwise. But for me, this is clockwise direction. Okay? So that means this arrangement, looking from my side, it is clockwise direction. But from your side, it is anti-clockwise direction. But same permutation. But permutation is same. ఓకే కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక గ్యార్లాండ్లో కానీ ఒక నెక్లెస్లో కానీ ఓకేనా అటువంటి అంటే హ్యాంగింగ్ ఓకే హ్యాంగింగ్ షేప్స్ ఇచ్చారనుకోండి హ్యాంగింగ్ సర్క్యులర్ షేప్స్ ఇస్తే ద నెంబర్ ఆఫ్ పెర్మిటేషన్స్ ఏమవుతుందంటే n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 బికాస్ మన సర్క్యులర్ పెర్మిటేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాము చూడండి ఒక సెట్ తీసుకున్నాం 1 2 3 నెంబర్స్ నుంచి 6 వచ్చాయి లీనియర్ పెర్మిటేషన్స్ బట్ సర్క్యులర్ పెర్మిటేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి 2 వచ్చాయి ఆ 2లో 1 ఇస్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అనదర్ 1 ఇస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఓకేనా అది సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంటే ఏం చేసి అక్కడ క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ అది ఇప్పుడు ఏదైనా హ్యాంగింగ్ సర్క్యులర్ షేప్ ఒక హ్యాంగింగ్ షేప్ సర్క్యులర్ షేప్లోనే హ్యాంగింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్లెస్ కానీ అండ్ గ్యార్లాండ్ కానీ ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే వన్ సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు ఒకరికి క్లాక్ వైజ్ కనిపించింది ఇంకొకరికి ఏమవుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఏంటి అది సేమ్ అంటే క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతాయి సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి బై 2 చేయాలన్నమాట అంటే ఆ 2 పెర్మిటేషన్స్ కూడా 1 పెర్మిటేషన్ కింద అవుతుంది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండ్ క్లాక్ వైజ్ ఓకే క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఈక్వల్ కాబట్టి ఏం చేయాలి బై 2 చేయాలన్నమాట కాబట్టి n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 క్లియర్ ఎస్ కాబట్టి సెపరేట్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఇన్ ఏ గ్యార్లాండ్ ఇన్ ఏ నెక్లెస్ ఓకేనా లేదా ఇన్ ఏ హ్యాంగింగ్ ఓకే హ్యాంగింగ్ షేప్డ్ సమ్ హ్యాంగింగ్ సర్క్యులర్ షేప్డ్ ఏదైనా ఇచ్చారనుకో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ద నెంబర్ ఆఫ్ పెర్మిటేషన్స్ అంటే సర్క్యులర్ పెర్మిటేషన్స్ n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండ్ క్లాక్ వైజ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ దానిలో క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి బై 2 చేయాలి సో ద నెంబర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ పెర్మిటేషన్స్ ఓకే ఫ్రమ్ n dissimilar things taken all in a garland is n-1 factorial by 2 clear yes remember okay so let us do problem the number of ways to arrange 8 persons around a circle taken 4 persons at a time okay now here what is the value of n equal to 8 persons you have to take in 4 persons at a time so that is r equal to 4 in circular shape so what is the formula the number of permutations therefore the number of arrangements or permutations permutation nothing but arrangements na arrangements equal to npr by r so which equal to 8p4 by 4 8p4 by 4 clear now you have to simplify this you will get the answer clear now next problem so the number of ways okay the number of ways arrange 15 beads okay how many 15 beads okay taken 8 beads taken 8 beads to form a garland okay
The question is the number of ways, okay, from 15 bits taken 8 bits at a time to form a garland. Okay, na? So here, so this is 15 is N and 8 is R. Fine. Now, what is the formula? The formula is NPR by, so the number of circular permutations NPR by R, but in garland by 2, because in garland clockwise and anti-clockwise both are same. So that means NPR by 2R. Okay, the number of circular permutations NPR by R by 2. So that is NPR by 2R. So which equal to 15 P8 by 2 into 8. 2 into 8. 15 P8 by 2 into 8. Clear? Okay, next. The number of ways of arranging 8 men and 4 women around a circle such a way all the women come together. That is one case. And the second case is no 2 women come together. Yes? In circle shape. See, all the women come together. So, 4 women and 8 men. Yes? Now, see, all the women come together means they are one unit. There, we have to consider all women as a one unit. Okay, na? So, then 8 plus 1, because all women at one place. All women at one place. So, the units are 8 men and this 4 women considered as a one unit, because they should sit at one place. They come together. Okay, na? So 8 plus 1, 9. So you have to arrange this 9 units in a circular permutation, in circle shape. Okay, na? So that is 9 units, that is 8 factorial. That is 8 factorial. Because 9 units in circle shape, you can arrange 8 factorial, n minus 1 factorial, that is 8 factorial. And again, women, they can sit in themselves as a 4 factorial. They can sit themselves as a 4 factorial. Yes? Okay. Now, so the answer for this one is 8 factorial into 4 factorial. Now coming to here, no 2 women come together. So no 2 women come together. That means women's, they should not sit side by side. Okay, na? So in between them there is one man is there. Okay, na? So that first what you have to do, you have to fix men at first. Okay, na? You have to fix men at first. Like that. You have to fix men at first. 8 members. 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have to fix men first time. First row. So 8 men in around a circle can sit in 7 factorial ways. How many ways? 7 factorial ways. Now in between men, the women can sit, because no 2 men come together. Okay, na? So ఉమెన్స్ ఏ ఇద్దరు కూడా ఒక దగ్గర ఉండకూడదు కాబట్టి, సైడ్ బై ఉండకూడదు కాబట్టి వాళ్ళు మెన్స్ మధ్యలో కూర్చోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మెన్స్ మధ్యలో ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి చూడండి. మెన్స్ మధ్యలో ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు 8 ప్లేస్లో, ఓకే, ఈ 8 ప్లేస్లో 4 ఉమెన్స్ అక్కడ అరేంజ్ అవ్వాలన్నమాట. సో 8 ప్లస్ 4 women, which is 8p4, which is 8p4, 8p4. Clear? Yeah. సో ఇక్కడ మనం మీకు డౌట్ రావు, సార్ ఇది సర్కిల్ షేప్లో కదా కాబట్టి 8p4 by 4 మెంబర్స్ కదా 8p4 by 4 రాయాలి కదా సార్. నో, ఇక్కడ మనం ఏంటంటే
మెన్స్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయ్యారు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ పాయింట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. సపోజ్ ఈ పర్సన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి ఉమెన్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, దిస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 ప్లేసెస్. ఓకేనా, దే కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆర్ హియర్ హియర్ ఎనీవే. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ ప్లేస్ అనేది మెన్స్ని ఎప్పుడైతే మనం అరేంజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయింది. కాబట్టి మళ్ళీ ఉమెన్స్కి సెపరేట్గా మళ్ళీ ఇనిషియల్ ప్లేస్ అనేది ఫిక్స్ చేసిన పని లేదు. కాబట్టి సో ద గ్యాప్స్ బిట్వీన్ మెన్స్ ఓకే 8. కాబట్టి ఇన్ 8 ప్లేసెస్ 4 women కెన్ సిట్ ఇన్ 8p4 ways. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ permutations with constraint repetitions. Okay, permutations with constraint repetitions. Yeah. ఏంటి అంటే ఇది, సపోజ్ there are n objects. ఓకేనా, in that n objects p objects are alike. Okay, and q objects are alike and r objects are alike. Okay, so that is p are alike, they are same, and q are alike and r are alike. So that means suppose for example there are 12 balls are there. In those 12 balls, okay, 4 green and 4 red. Yes or no? 4 green, otherwise no need to write equal numbers. 4 green, 3 red, 7, so 5 yellow. Okay na? So total 12 balls, but 4 are green and 4 balls are alike and 3 are red, 3 balls are alike and 5 yellow, so 5 balls are alike. Okay na? Then how many permutations we can get in this case? Okay na? See, first n balls, okay, for n balls or n things can be permuted, linear permutation, not it is circular permutation, linear permutation. Okay, n balls can be permuted in how many ways? N balls can be permuted in n factorial ways. But in those n objects, p are alike, that means p are same. Okay, p are same, so by p factorial and q factorial, r factorial. Because see, for example, so balls like this, so green, okay, so red, like that. Okay, 5 balls, I am considering 5 balls. సో ఇప్పుడు వీటిని పెర్మిటేషన్ జనరల్ 5 అంటే మనకి ఎన్ని రావాలి పెర్మిటేషన్స్? 5 కాబట్టి 5 ఫ్యాక్టోరియల్ రావాలి. ఇప్పుడు వీటిని పెర్మిటేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ గ్రెయిన్, ఓకే, ఇది సెకండ్ గ్రెయిన్, ఇది థర్డ్ గ్రెయిన్ అనుకుందాం. ఓకే, సో రెండు ప్రస్తుతానికి కలగండి. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ గ్రెయిన్ ఇక్కడికి వచ్చింది, సెకండ్ గ్రెయిన్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది, G2, G1, G3, R. అలాగే లేదు ఇక్కడ G3 వచ్చింది, G3, G1, G2, R. ఓకేనా, లేదంటే G3, G2, G1, R. ఇప్పుడు చూడండి, అంటే అన్నీ కూడా సేమ్ గ్రీన్ బాల్స్ ఇన్ సైజ్ కానీ కలర్ కానీ సేమ్, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ కలర్ ఆర్ సైజ్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ G1, G2, G3, ఇక్కడ G2, దిస్ టూ ఆర్ సేమ్ నా. ఓకేనా, మనం జస్ట్ నెంబర్స్ ఇచ్చాం, అంటే ఇది గ్రీన్ ఆర్, అంటే ఈ పెర్మిటేషన్ సేమ్, అలాగే ఈ పెర్మిటేషన్ సేమ్, ఈ పెర్మిటేషన్ అన్ని ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్.
ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఇప్పుడు ఈ త్రీ డిఫరెంట్ అయితే ఎన్ని వస్తాయి మన పెర్మిటేషన్స్? 3 factorial 6 వస్తాయి. ఈ 3 ఆర్ డిఫరెంట్, దెన్ వీ కెన్ గెట్ 3 factorial permutations ఫ్రమ్ 3 objects. But since all these 3 are same, so they become 1. అన్ని ఈ 6 factorial సారీ 3 factorial permutations అన్నీ కూడా ఒకే పెర్మిటేషన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈవెన్ దే చేంజ్ దేర్ ప్లేసెస్, బట్ ఫర్ లుకింగ్ ఆల్ ఆర్ గ్రీన్ అనమాట. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒకే పెర్మిటేషన్ ఇస్తాయి అనమాట. కాబట్టి ఈ 3 factorial కూడా ఒకే పెర్మిటేషన్స్ ఇస్తాయి కాబట్టి మనం బై 3 factorial చేయాలి. అలాగే ఈ రెడ్ కూడా, ఈ 2 రెడ్ కూడా ఒకే పెర్మిటేషన్ ఇస్తాయి కాబట్టి బై 2 factorial అనేది మనం చేయాలి. క్లియర్? సో దట్ ఇన్ n objects, if p are alike, q are alike and r are alike, then the number of permutations n factorial by p factorial, q factorial, r factorial. Clear? Okay. Now suppose so these are different. Okay, are objects dissimilar or distant? P are alike, q are alike and r distant. Okay na? So in this case what is the formula? N factorial by alike ఏమన్నాయి? p ఉన్నాయి, p factorial, q factorial. బట్ ఆర్ డిస్టెంట్ గా బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ రాయకూడదు. ఏవైతే alike ఉంటాయో ఆ ఫ్యాక్టోరియల్తో మాత్రం డివైడ్ చేయాలి. సో n ఫ్యాక్టోరియల్ బై p ఫ్యాక్టోరియల్, q ఫ్యాక్టోరియల్. క్లియర్? ఓకే. సో దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ పెర్మిటేషన్స్, ఓకే, ఫ్రమ్ ది లెటర్స్ mathematics. Okay, the number of permutations formed from the letters of the word mathematics. Okay, first, how many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 letters ఉన్నాయి. అంటే n equal to 11. 5. So is there any same letters? So m repeat అయింది. ఓకేనా? m. So n 11. So m ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2. So m 2 ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఫైన్. నెక్స్ట్ a 1 2. సో a కూడా 2 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఎన్ని రిపీటెడ్? t 2 ఉన్నాయి. సో t 2. H is unique, E is unique. Yes, remaining all are distant. Okay, fine. Now the number of permutations according to our formula n factorial by, okay, p factorial, q factorial, r factorial. Okay, ఎన్ని ఉంటే అన్ని డిఫరెంట్. ఓకే, ఎన్ని రిపీట్ అయితే అన్ని. సపోజ్ ఇంకోటి రిపీట్ అయింది అనుకో, ఇంటూ s factorial, లైక్ దట్. సో n factorial into 11 factorial by m 2 ఉన్నాయి 2 factorial, a 2s ఉన్నాయి 2 factorial and t also 2 factorial. So 11 factorial by 2 factorial and 2 factorial 2 factorial. That's all. Clear? Okay, so next, specified order or desired order. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మన దగ్గర n persons ఉన్నారు అనుకుందాం. ఓకే, n persons. Okay, n objects or n things, whatever it may be. Okay, I will consider persons, n persons. Okay, in that n persons, are persons in specified or desired order. అంటే ఈ n personsలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, 10 మెంబర్స్లో నేను 5 మెంబర్స్ లేదా ఒక 3 మెంబర్స్, ఓకేనా, 3 మెంబర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 మెంబర్స్, దే ఆర్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్. అంటే ఏంటి? వాళ్ళు అంత ఒకే ఆర్డర్లో అనమాట, ఒక ఆర్డర్లో ఉండాలన్నమాట. ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఒక ఆర్డర్లో ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 పర్సన్స్ నేను
A1, A2, A10, 10 persons తీసుకోండి. సో 3 persons, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ కన్సిడర్ A1, A2, A3. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ A1, A5, A8, వాట్ ఎవర్ మే బి. ఓకే, సో స్పెసిఫైడ్ 3 persons. ఇప్పుడు ఈ 3 persons కూడా మనం ఒక రిస్ట్రిక్షన్ పెడతాం ఏంటి, వీళ్ళంతా ఒక ఆర్డర్ ఉండదు, డిజైర్డ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి, ఆర్డర్ ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు, మేబీ A1 తర్వాత A2 తర్వాత A3 ఈ విధంగా ఉండాలి, లేదు A2 ముందు ఉండాలి, A2 తర్వాత A1 రావాలి, తర్వాత A3 రావాలి. అంటే మనం ఏదో ఒక ఆర్డర్ మన ఇష్టం అనమాట, ఒక ఆర్డర్ స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్, దిస్ ఆర్డర్ ఏదో ఒక ఆర్డర్ తీసుకోండి. సో ఆర్ పర్సన్స్ ఇన్ డిజైర్డ్ ఆర్డర్ అంటే వాళ్ళు ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నారు ఉంటే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ పెర్ముటేషన్స్, అర్థమైందా? సో దేర్ ఆర్ n things, in those n things r things are in desired order, then the number of permutations, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆర్ పర్సన్స్ డిజైర్డ్ ఆర్డర్ అంటే దే ఆర్ స్పెషల్ కేటగిరీ అన్నమాట, కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ పక్కన తీసేస్తాం, స్పెషల్ కేటగిరీ కాబట్టి పక్కన తీసి ఫస్ట్, ఎందుకంటే మన స్పెషల్ కేటగిరీ అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ పక్కన పెడతాం కదా, వాళ్ళు ఫస్ట్ ముందుగానే పక్కన పెట్టేస్తాం. ఎస్, పక్కన పెడితే రిమైనింగ్ వాటిపైన సెలక్షన్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ మేబీ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆర్ పర్సన్స్ డిజైర్డ్ ఆర్డర్ కాబట్టి వాళ్ళు సెపరేట్ చేస్తాం. ఇంకెంతమంది ఉంటారు, ఇంకా n - r మెంబర్స్ ఉంటారు. ఓకే, రిమైనింగ్ n - r ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ n - r యాక్చువల్ మన దగ్గర ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, n ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ n ప్లేస్లో n - r పర్సన్స్ని ఓకే ఫిల్ చేయాలి. హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ ఫిల్ దెమ్, np n - r, n places you have to fill them, in n places you have to fill n - r persons అనమాట, కాబట్టి np n - r. ఓకే, ఇప్పుడు n - r ప్లేసెస్ ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి, 6 ఉంటాయి అక్కడ ప్లేసెస్. ఇప్పుడు ఈ 6 ప్లేసెస్లో ఈ 6 మెంబర్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎన్ని వేస్లో మనం ఫిల్ చేయొచ్చు, 1 వే, బికాస్ మనం ఏమన్నాం డిజైర్డ్ ఆర్డర్ అంటే మనం వాళ్ళకి ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చామన్నమాట. సో A2, A1, A3 అని అనుకోవచ్చు, లేదా A1, A2, A3 ఏదో ఒక ఆర్డర్, మనకు నచ్చిన ఆర్డర్, ఒక ఆర్డర్. ఆ ఆర్డర్లో వాళ్ళే 1 వే, ఒక ఆర్డర్ అనేటప్పుడు ఏంటి, ఒక ఆర్డర్లో 1 వే మాత్రం ఫిల్ చేయొచ్చు, అర్థమైంది? కాబట్టి వాళ్ళని 1 వేలో మాత్రం ఫిల్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ 6 ప్లేసుల్లో 6 పర్సన్ని 1 వేలో ఫిల్ చేయగలం, ఎందుకంటే ఒకే ఆర్డర్ అన్న, మనకి డిజైర్డ్ ఆర్డర్ అంటే ఒక ఆర్డర్ అన్నమాట, ఏదో ఒక ఆర్డర్, కాబట్టి ఒక ఆర్డర్ అనేది వాళ్ళు ఫిల్ చేసేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, np n - r. క్లియర్? లేదా దీన్నే వేరే విధంగా కూడా రాయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఏంటి, n మెంబర్స్ని n ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మన స్పెసిఫిక్ ఆర్ మెంబర్స్ని తీసుకోలేదు, మొత్తం n మెంబర్స్ n ప్లేస్లో n ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో ఫిల్ చేసాం. ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనం ఏమన్నా, ఇప్పుడు ఈ 6 మెంబర్స్తో ఎన్ని వస్తాయి, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తాయి. 6 మెంబర్స్తో ఫామ్ అయ్యే పెర్ముటేషన్స్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ పెర్ముటేషన్స్లో మనకి ఏం కావాలి, స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ అంటే ఒక డిజైర్డ్ ఆర్డర్ కావాలి, ఒకే ఆర్డర్ కావాలి. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉన్నాయి కదా, వాటిలో ఒకటే కావాలి మనకి, ఎందుకంటే స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ అన్నాం కాబట్టి ఏం చేయాలి, బై ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ చేయాలి, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫస్ట్ n మెంబర్స్ని ఫిల్ చేస్తే n ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తాయి, వాటిల్లో ఈ 6 మెంబర్స్తో ఫామ్ అయ్యేవి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ పెర్ముటేషన్స్ వస్తాయి. బట్ ఆ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ పెర్ముటేషన్ నుంచి మనకి ఎన్ని కావాలి, ఒకటే కావాలి, ఎందుకంటే వీ వాంట్ ఏ డిజైర్డ్ ఆర్డర్, ఒకటే కావాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి, బై చేయాలి, కాబట్టి n ఫ్యాక్టోరియల్ బై r ఫ్యాక్టోరియల్. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్, దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం మనం, చూడండి np n - r అన్నాం కదా, దీన్ని ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఇది రావాలి కదా మనకి, చూద్దాం. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n - r ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే n - r ఫ్యాక్టోరియల్ విచ్ ఈక్వల్ టు n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n - n క్యాన్సిల్ r ఫ్యాక్టోరియల్. క్లియర్? సరిపోయింది. సో మనం ఎప్పుడైతే డిజైర్డ్ ఆర్ అంటామో, ఎవరైతే ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఆ డిజైర్డ్ పర్సన్స్ వాళ్ళు పక్కన పెట్టి
రిమైనింగ్ వాళ్ళని అరేంజ్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ సింపుల్, దట్ ఈస్ ఎన్పి ఎన్ మైనస్ ఆర్. ఎందుకంటే రిమైనింగ్ పర్సన్ ఒక స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్, అంటే ఒక ఆర్డర్ ఫిక్స్ వాళ్ళు అంతే, అంటే దే ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, సో రిమైనింగ్ వాళ్ళని అరేంజ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎన్పి ఎన్ మైనస్ ఆర్ అనమాట. క్లియర్? ఓకే. సో దేనికి ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 10 persons. Okay, in those 10 persons 3 persons, suppose I will consider a1 a2 a3. Okay, so the arrangement, the number of arrangements such a way a1 before a2 and a2 before a3, a1 before a2, a2 before a3, that is the desired order. అంటే ఫస్ట్ a1 ఉండాలి, తర్వాత a2 ఉండాలి, a3. అంటే ఈ 3 members ఒకే దగ్గర ఉండాలి రూల్ లేదు. దే షుడ్ నాట్ బి కాన్సిక్యూటివ్. ఓకేనా? వాళ్ళు కూర్చునేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ a1 ఉన్నాడు, a2 ఇక్కడ ఉండొచ్చు, a3 ఇక్కడ ఉండొచ్చు, మధ్యలో ఎవరైనా ఉండొచ్చు. బట్ మై కాన్సెప్ట్ ఈస్ a1 బిఫోర్ a2, a2 బిఫోర్ a3. ఓకేనా? దే నీడ్ నాట్ బి కమ్ టుగెదర్. దే మే బి ఎనీవేర్, ఎనీ ప్లేసెస్. ఓకే, దే మే బి ఇన్ ఎనీ ప్లేసెస్, బట్ a1 షుడ్ బి బిఫోర్ a2, a2 షుడ్ బి బిఫోర్ a3. ఓకే, కాబట్టి అకార్డింగ్ టు అవర్ ఫార్ములా, సో 10p7 np n minus r, సో 10p7. ఓకేనా? సో విచ్ ఇస్ 10 factorial by 3 factorial. క్లియర్? ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం ఇది. The number of ways in which letters of the word Deepak be arranged without changing the order of the vowels. అంటే వోవెల్స్ అనేవి ఏ ఆర్డర్లోనో అవే స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ అనమాట. వితౌట్ చేంజింగ్ అంటే ఆర్డర్ చేంజ్ చేయడం లేదంటే అవే ఆర్డర్ అంటే దట్ ఈస్ ద డిజైర్డ్ ఆర్డర్ అనమాట. అవర్ డిజైర్డ్ ఆర్డర్ ఇస్ వోవెల్స్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ దేర్ ఆర్డర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి దీపక్, సో వీటిలో మనకి సో వోవెల్స్ ఈ ఏ, సో 3 వోవెల్స్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ హౌ మెనీ letters are there? So total 6 letters. Okay, so n equal to 6 here, n equal to 6. Now vowels అంటే మనకి స్పెసిఫైడ్ డిజైర్డ్ ఆర్డర్లో ఉన్న లెటర్స్ ఎన్ని? 3, r equal to 3, e a 3. అంటే ఇప్పుడు dpk దే కెన్ చేంజ్ దేర్ ఆర్డర్ వైల్ పెర్మిటెడ్. ఓకే, వైల్ పెర్మిటింగ్. ఇప్పుడు డి మేబీ హియర్, పి మేబీ హియర్. సో వీటిని పెర్మిట్ చేసేటప్పుడు ఈ డిపికే దే కెన్ చేంజ్ దేర్ ఆర్డర్. బట్ ఏ ఉన్నాయి కదా, ఇవి మాత్రం ఇదే ఆర్డర్లో ఉండాలి. అంటే ఏ ఎక్కడున్నా సరే, అంటే మేబీ ఈ ఇక్కడికి రావచ్చు, ఈ డిఈపిఏకే రాయొచ్చు. ఓకేనా? ఫైన్. లేదంటే ఈడిఈపికేఏ రాయొచ్చు. అంటే ఈ ఆర్డర్ మస్ట్ బి ఈఈఏ. అంతేగాని ఏ ఇక్కడికి రాకూడదు, ఏ రాకూడదు అనమాట. అదే. సో r equal to 3. Now according to our formula, what is our formula? So np n minus r, np n minus r. So n is 6, p 6 minus 3 3, 6p3. Clear? So the number of permutations 6p3. Is it clear? సో ఇదే ప్రాబ్లమ్ని కాన్సనెంట్, ఓకే, కాన్సనెంట్స్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ దేర్ పొజిషన్ అనుకో. ఓకే, వితౌట్ చేంజింగ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది కాన్సనెంట్స్. అప్పుడు కాన్సనెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? కాన్సనెంట్స్ కానీ తీసుకుంటే కాన్సనెంట్స్ అప్పుడు n ఈక్వల్ టు 6 అండ్ r ఈక్వల్ టు, కాన్సనెంట్ కేసులో 1 2 3, కాన్సనెంట్స్ ఆల్సో 3 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు అరేంజ్మెంట్స్ ఏమొస్తాయి? సో 6p3 according to formula, but while permitting this vowels, okay na, e a 2 e's are there, కాబట్టి ఏం చేయాలి? by 2 factorial.
ఇక్కడ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వొవెల్స్ ఫిక్స్ అయ్యాయి కాబట్టి అక్కడ మనం బై సంథింగ్ ఏం రాయక్కర్లేదు, ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఈక్వల్, ఎందుకంటే ఆర్డర్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. ఫైన్. కాబట్టి ఏ ఉంది అంటే ఒకే ఆర్డర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి బై చేయాల్సిన పని లేదు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అని పెర్మిట్ చేస్తాను. డిపికి ఆర్ ద ఫిక్స్డ్, ఈఈఏ ఆర్ ద పెర్మిటెడ్. అంటే అప్పుడు ఈఈఏ రావచ్చు, లేదా ఏఈ రావచ్చు, ఈఏఈ రావచ్చు. ఓకేనా? కాబట్టి 2 ఈస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని పెర్మిట్ చేసేటప్పుడు బై 2 ఫ్యాక్టర్ అనేది రాయాలన్నమాట. క్లియర్? ఓకే. సో దిస్ ఈస్ vowels without changing. Vowels without changing. Here consonants without changing. Without changing their orders. Okay.